Hello mga ka-chess sir, I am International Master Hardas and welcome back to my channel. So, new look ako ngayon. Huwag lang sana kayo masiloso no ako. Malapad talaga yan. Konti na lang kamukha ko na si Saitama. Okay, so sa video na to, pag-uusapan natin ng isa sa mga pinaka-aggressive na opening at ito ay ang Scotch Gambit. So, syempre itong repertoire ay for both sides. So, simulan na natin. Okay, so e4, e5, knight f3, knight c6, d4, so Scotch. So, e takes d4, and pag kinain ng white to, normal Scotch lang. So, ang gagawin natin ay yung Scotch Gambit, which is bishop c4. Okay, so sa position na to, maraming pwedeng gawin yung black, pero ang pag-uusapan natin ay ang knight f6 at bishop c5 lang. Okay, so bishop c5. Dito marami ding option yung white. Pwede mag c3, pwedeng mag knight g5, pwede rin mag castle king side. Marami pa yan. Okay, so start muna tayo sa knight g5. Okay, so actually itong tira na to ay ginawa to ni Magnus Carlsen against Vidit. So sikat to kasi shortest game ever niya to, natabla. Okay, so knight g5. Pero ano ba mangyari dito? So knight g5 threatening f7. So knight h6 syempre para pang depensa lang sa f7, pero meron pa ring knight takes f7, knight takes f7, bishop takes f7, king takes, and queen h5. So double threat then. Okay, so let's say g6, queen takes c5. Okay, so pwede ito for both sides. As black, may mga d6 or d5 yan eh. Okay, so possible din yan. Okay, so balik tayo. Okay. So let's say instead of knight g5, castle king side naman. So castle king side, d6, alright? Hindi inalo kasi itong e5 eh. Pag knight f6 kasi may e5. So at least d6, ma-control yung e5 square. Okay. So dito, gawin muna natin yung ginawa ni Vachiere-Lagrave. Ang ginawa niya ay b4. Okay. Bibigyan na naman ng isang pawn sa b5. Ano bang kapalit nito? Ang kapalit ay yung fast development niya. Especially bishop b2. Okay, so lalakas yung bishop niya sa diagonal na yan. So, let's say ang gagawin ng black is bishop b6. Pero syempre, pwedeng kainin yung pawn dyan eh. Bishop takes b4. Pwede naman din yan. Okay, pero check natin yung bishop b6. Bishop b6, bishop b2. Okay, planning to take the pawn on d4. So, bishop g4. Okay. So, pin lang para di makain yung pawn sa d4. Knight bd2, knight f6, okay, then h3. Okay, h3, bishop takes f3, knight takes f3, castle king side, knight takes d4, bishop takes d4, bishop takes d4, and knight takes e4. So, ito ay laro ni Vachiere-Lagrave versus Kramnik. Okay, so possible din yan. Lamang ng isang pawn yung black, kaso ito yung compensation ng white actually. Nakatutok lahat ng bishop niya. Okay. So, balik tayo. Okay. Instead of playing b4, let's say magsi-c3. Okay, c3. Bishop g4. Possible din yan. Queen b3. Okay. Isa to sa mga magiging sabog-sabog na posisyon. Pag queen b3, bishop takes f3, bishop takes f7, check. King f8 and g takes f3. Okay, so sabog-sabog. Ang daming pangit yung pawn structure, double pawn din. Tapos yung black king naman ay hindi na nakakasling. Okay, pero possible pa rin yan for both sides. Yun nga lang,
kailangan mag-ingat na dito ng both sides kasi anytime na magkamali, patay kagad eh. Okay, so normally nagdi-D3 yung black dito. D3 to open up the bishop lang. Tapos may mga knight E5, mga queen H4, gano'n. Okay, so possible din yan. Okay, so balik tayo. Okay. So, ngayon, instead of castle kingside at knight G5, C3 naman tayo. Okay, C3. So, halos same sa ibang lines na nagpapapawn down talaga yung white in exchange of piece activity. Okay, so yan talaga yon. So, let's say dito, D takes C3. Okay, so, obvious move yan kasi merong bishop takes F7. Okay, tactics. King takes, queen D5 check. King E8 and intermediate move, queen H5 muna. So bakit queen H5? Kasi provoking black to play G6. Pag nag G6, at least merong pressure yung white sa diagonal na yan. And kung mag king move man, at least yung queen takes C5 ay naka-check. Okay. So hindi ganun kaganda sa black to. Okay, balik tayo. So, dito, instead na D takes C3, so pakabait lang, knight F6, knight F6, C takes D4, bishop B4. So, dito, normally may two ways, which is bishop D2 or knight C3. Okay. Pero kasi knight C3, okay, start muna tayo sa knight C3. Knight C3, knight takes E4, castle kingside, bishop takes C3, D5. Okay, ang gulo niyan. Bishop F6 and rook E1. Then, knight E7. Okay, so, possible naman dito, kaso based sa database, hindi siya ganun ka popular sa top GMs as white to. So, hindi siya ganun ka popular. So, normal ang ginagawa ng white, instead na knight C3, ay bishop D2. Yan. So, bishop D2, let's say knight takes E4. Okay, bishop takes B4, knight takes B4, and tactics ulit. Bishop takes F7. Okay, so king takes F7, queen B3, double attack ulit. Okay, so king F8 and queen takes B4 check. Okay, possible din yan, then magki-queen E7 yung black. Okay, pero endgame na lang labanan dyan. Pero at least okay din naman yung dito. Okay din naman yung black dito. Okay, balik tayo. Okay, so dito, let's say instead of knight takes E4, mag-bishop takes D2. Okay, medyo mas solid to eh. So bishop takes D2, knight B takes D2. So important move ng black na kailangan niyang gawin ay ang D5. Kasi pag hindi nag D5, parang sinabi mo na rin na, sige, sa'yo na yung center. So, syempre, isa sa mga principle yan, kailangan kontrolado natin yung center. Okay, so D5, fighting for center. So, D5, E takes D5, knight takes D5, and queen B3. Okay, so, malakas yung pressure sa diagonal na to. Normally, ginagawa ng black is knight C, E7. Okay, pero meron ding lines like knight A5 actually. Knight A5, queen A4, then balik. So, possible din yan. Okay. Pero isa pa. Dito, pakita lang natin na ang queen E7, kasi parang good move yung queen E7 eh, kasi hindi na makaka-castling yung white. Mag-bishop E2 man, merong knight F4. So, parang good move to. Pero actually, blunder yan. Kasi meron lang king F1. Ano bang threat ng white? Itong knight sa D5, at the same time, may rook E1, tapos E-file pressure. Okay, so, kaya blunder ang queen E7 dito. Okay, kaya, ginagawa normally ng black is knight C, E7. Okay, knight C, E7. Knight C, E7, castle kingside,
rook fe1, c6. Okay, then knight e4, queen b6. So, equal lang to na, so, yan. So, okay to for both sides. Okay, balik tayo. Okay. So, tapos na tayo sa bishop c5. Ngayon naman, let's say magna-knight f6 yung black. Okay, knight f6. So, dito, at least may 2 available moves yung black. Pwede mag e5 or pwede ding mag castle kingside. Okay. Start tayo sa castling. So, pag nag-castle kingside, meron ding almost 2 lines yung black. Bishop c5 at knight takes e4. So, start tayo sa sharp line, bishop c5. So, bishop c5, e5. So, syempre, ito yung kapalit ng ng pawn ng white. Ibigay siya ng pawn, in return, meron siyang active pieces at least control sa center. Alright, so may atake siya, parang ganyan. So, e5. So, d5, alright, counter. So, e takes f6, d takes c4, rook e1 check. Pwede din mag king f8 yung black, pero dapat live with it na lang na basag-basag talaga yung pawn structure mo. Pero, normal ang ginagawa ng black dito is bishop e6. Okay, bishop e6, knight g5. Alright, so keeping the pressure on the e6 bishop. So, moves like queen f6 ay blunder kasi merong knight takes e6, f takes e6, and double threat. Check. Okay, so bitin ulit yung bishop sa c5. Okay, so kailangan precise ang black dito eh. So after na g5, normally queen d5 yan. Okay, so protecting the bishop on c5 at the same time, may control siya at least sa h5 square mamaya. Okay, so queen d5. Knight c3. So, hindi ulit makain ng black to kasi nakapin yung bishop. Okay. So, knight c3. Almost force na rin to eh. Queen f5. Okay, queen f5. Knight c e4. Okay, so kita natin na sobrang lalakas ng 2 knights plus yung rook dito, and especially yung pawn din sa f6. So inyong kapalit ng pawn kanina na binigay ng white. Okay, so knight ce4. Let's say sabi ng black, okay, tanggalin ko na lang yung mga pressure, castle queenside. Okay, so pag castle queenside, pag castle queenside, merong lang g4. Okay, g4. And dito, syempre, kailangan i-keep ng black yung queen niya sa 5th rank kasi kailangan madepensahan yung bishop sa c5 eh. So, only move dito ay queen e5. Okay, bakit mali yung queen d5? Mali itong queen d5 kasi meron lang f takes g7. So, kahit saan pumunta yung rook, merong laging knight f6. Okay, so makukuha yung rook dyan, kaya hindi siya possible. So, kaya ang best move dito is queen e5. Okay, queen e5, f takes g7. So, rook h g8, syempre. Knight takes e6, f takes e6, bishop h6. So, syempre, ipipreserve ng white tong g5 para hindi siya ma-atake basta-basta. Okay, so bishop h6, d3, and c3. Okay, so makikita natin na napakadaming dito, possible na mangyari. Okay, at least may pass po na agad yung white sa g7, and at the same time, meron din siyang parang let's say parang basag-basag na pawn structure sa king side. Okay, at the same time, meron ding black pawn sa d3. Pass pawn din yan mamaya. So, pwede to for both sides actually. Possible din yan. Okay, pero balik tayo.
Okay, so sa position na to, meron din actually natira yung black, which is bishop f8. Okay, so ano to? Napaka-exciting to kasi pag bishop f8, okay, handa na ba kayo? Knight takes f7. Okay, what a move. So, syempre, blunder ang bishop takes f7 kasi knight d6 check. So, makukuha yung queen sa f5. Kaya, normally, after knight takes f7, king takes f7. Pero, knight g5 check. Okay, so kita natin ang ganda ng ng sacrifice ng white. So, king g8, rook takes e6. Okay. G takes f6 at least. Then hindi naman magalaw ng knight yung knight niya sa g5 kasi makukuha yung rook. So g4. Okay. So g4, queen g6. So dito looks very unclear actually. Konting mali mo lang ano ka na magkakaroon ka na ng bad position. Surprisingly, equal lang to. Okay, pero isang mali lang ng white or black, bad position na kagad eh. So, ganun ka sharp tong position na to. Okay, pero possible pa rin naman for both sides. Okay, so balik tayo. Okay, so instead of bishop c5, knight takes e4 naman. Okay, knight takes e4, rook e1, pin, so d5. Okay, bishop takes d5, queen takes d5, and ang gandang dalawang pins to eh. Knight c3. Two pins. Sa e-file and d-file. Okay. So, queen h5, knight takes e4, bishop e6. Okay, so dito, ang ginawa ni Wei Yi, nung kalaban niya si Wen Yang, ay bishop g5. Okay, stopping black to castle queenside. Okay, so importanteng tira din yan, bishop g5. So, normally ginagawa ng black dito is bishop d6. Okay, pero pag nagkamali, let's say h6. Okay, may magandang tira ulit yung white, which is bishop f6. Okay, itong tira na to ay parang hinuhold yung bishop sa f8 plus meron na rin mga knight takes mamaya. Knight takes d4. Okay, so ang ganda ng tira na yan. Halos lahat na hold oh. Hindi maka-castle pa rin, hindi maka bishop move and so on. Okay, so let's say queen g6. Queen g6, knight h4. Okay, queen h7 and f4. Okay, so ang ganda ng ng position agad ng white dito. Okay. So balik tayo. Okay. So ngayon, instead of castle kingside, e5 naman yung gagawin ng white. Possible din yan. Isa yan sa mga popular move din. So e5, d5, so bishop b5, knight e4, knight takes d4. Okay, so dito, may mga bishop d7 or bishop c5 din to. So start tayo sa bishop c5. So bishop c5, ang dami ng possible na lines din dito sa white. Okay, start tayo sa bishop e3. So bishop e3, castle kingside, knight takes c6, b takes c6, bishop takes c5, knight takes c5, bishop takes c6, rook b8. Okay, castle kingside, rook takes b2. Okay, so napalit-palit lahat ng pyesa. Queen takes d5, queen takes d5, bishop takes d5, rook takes c2, and knight a3. Okay, so equal pawns pa rin. Yun nga lang, parang mas active yung pyesa rin ng white kasi may mga ganyan. Okay. So by the way, ito ay laro ni Nakamura versus Onischuk. So possible din natin gawin yan. Okay. Balik tayo. Okay, bishop c5.
Okay. Let's say castle kingside. Okay, castle kingside then. Dito ay pangit daw ang knight takes c6. Kasi b takes c6, bishop takes c6, then bishop a6. Okay. Bishop takes a8, bishop takes f1, king takes f1 at queen h4. Okay, so ang dami ng threat ng black, mating threat, yung pawn sa h2, and so on. So, queen f3, then rook takes a8. Okay, so doon pa rin yung mga threat ng black. Okay, ang dami niyan. Hindi basta-basta madepensahan ng white to. Okay, so let's say dito, so instead of knight takes c6, bishop takes c6, b takes c6, and knight takes c6. Okay, so free pawn. So queen d7, balik sa d4, knight d4, and f6. So dito, may kita natin yung pressure sa diagonal na yan, plus, ma-open up tong f file. Okay, so dito, blunder ang e takes f6. Okay, e takes f6, merong bishop a6. Okay, threatening f1 rook. So, ulit, mali itong rook e1 kasi, okay, bigyan ko kayo ng 10 seconds para ma-check yung tamang tactics. Okay, so knight takes f2. What a move! So, ano ba mangyari dito? King takes f2, queen f5. Okay, so dami ng threat. Let's say king g1, queen takes f6. Okay, so threat sa d4, meron pang queen f2 mamaya. Okay, so dami ng threat niyan. So, let's say c3. Okay, queen f2 check. King h1, only move. And ang pamatay, bishop f1. Okay, so wala nang wala nang takas ang white dito. And wins sa itim. Okay, so balik tayo. So instead na knight takes c6, yung white, bishop e3 naman. Okay, bishop e3, queen e8. Okay, important move. Knight d2, knight takes d2, queen takes d2, and bishop b6. So halos same sa plano kanina rin. Mag-c5 yung black dyan. Okay, so balik tayo. Okay, so dito, instead of castle kingside, knight takes c6. Okay, pag knight takes c6 naman, premature to. Kasi bishop takes f2, king f1, b takes c6, bishop takes c6, king f8. Okay, so bakit pinagano ng black? Kasi pag kinain ng white tong a8, merong bishop a6. So, di niya makain yan. So, let's say, didepensahan ng white yung bishop a6 na threat. So, queen d3. Pag queen d3 naman, merong bishop f5. Okay, threatening knight g3. Okay, so knight g3, queen f3. Pero let's say matakaw yung white at queen takes d5 siya. So pag queen takes d5, ang tira ng black ay napakaganda. Okay, queen h4. So anong idea ng queen h4? Meron ng mga rook d8, rook d1, may mga knight g3, meron mga alis lang din, and may mga threats sa, threatening mates f2. Okay, so ang dami niyan. So, pangit ito sa actually, pangit na sa white. Okay, so balik tayo. So, instead of queen takes d5, let's say, queen f3 naman siya. Okay, so queen f3, bishop d7. So, hindi naman pa rin makain ng white yung rook sa a8 kasi merong bishop b4. Same plan sa kanina. So, paano naman pag bishop takes d5? Pag bishop takes d5, blunder din to. Kasi bishop b5 check, c4,
And another wonderful move. Queen takes d5. Okay, nakapin. So pag c takes b5, merong lang queen c4 check. So double threat. Queen e2 and checkmate. Okay, checkmate. So balik tayo. Okay, so dito let's say bishop takes c6 kagad. B takes c6, knight takes c6, and blunder to kasi queen h4. Okay, so napakadaming threat niyan. Kaya pangit sa white to. Okay, so instead of bishop c5, bishop d7. Okay, so bishop d7, bishop takes c6, b takes c6, castle king side, bishop c5. Okay, so maganda kasi yung bishop ng black dyan. So f3, knight g5, f4, so balik. Okay, so bishop e3. Okay, bishop b6, knight d2, knight takes d2, queen takes d2, c5. So, ang mangyari dito is let's say knight f3, d4, okay, bishop f2 and bishop c6. So, ang ano lang dito, napansin ko, okay yung bishop ng black sa c6, yun nga lang yung bishop sa b6 medyo walang pag ginagawa sa ngayon. Okay. Pero possible pa rin yan actually sa 18. So, sana may natutunan kayo. And kung may gusto kayong i-discuss ko sa next video, is comment down below. Okay. So, kung nagustuhan nyo tong video, don't forget to like and subscribe. Alright. So, yun lang po. And see you all sa next video.